Hello friends, today we will learn about states of India. మనందరికీ తెలిసిందండి there are 29 states in India. But keeping that all the 29 states in our mind is little difficult for us. అన్ని ఒక్కసారిగా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. 29 states, I have to keep them. Now we will know a small trick how to memorize this in our mind. అంటే దీన్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు, 29 స్టేట్స్ని ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అనే ఒక చిన్న ట్రిక్ని నేను మీకు ఈరోజు చెప్తాను. బికాస్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆర్ కిడ్స్, ఇట్ వర్క్డ్. వాళ్ళకి యూజ్ చేసి చూశాను, ఇట్ వర్క్డ్ ఎ లాట్ అండ్ దే ఫెల్ట్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఎప్పుడే కానీ టకా అని అడిగామనుకోండి ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తారు పిల్లలు. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఐ థింక్ టు మెమరైజ్ ద కిడ్స్ టు లెర్న్ అబౌట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ వాట్ ఐ రీడ్ ఫర్ దెమ్ ఈస్ 3 at PC Browns 5M 2 kg hug. I don't like this for them. ఇది నేర్పించాను అన్నమాట. 3 at PC Browns 5M 2 kg hug అని నేర్పించాను. If they just recite this, ఇది గుర్తు పెట్టుకుంటే they will be happily writing all the 29 states. దీంట్లో అన్ని 29 states ఉన్నాయి మనకు. Shall we see how? See here I have written at 3 at. అంటే A తో స్టార్ట్ అయ్యేది, P తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 3 ఉంటాయి. PC BROWNS. దీనికి ఏం నంబర్ మెన్షన్ చేయలేదు. That's why there will be one state each for each letter. 5M. 5M అంటే 5 నంబర్ విల్ బి దేర్ ఫర్ M. M తో స్టార్ట్ అయ్యేవి ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? స్టేట్స్ ఇక్కడ 5 ఉంటాయి అని ఐడియా. అండ్ 2 KJ హగ్. 2 ఈచ్. ఈ లెటర్స్ కి KJ HUG హగ్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి? 2 స్టేట్స్ నేమ్స్ ఉంటాయి అని ఒక చిన్న ఐడియా అన్నమాట. If you just recite this, it will be easy for the child to remember all the 29 states without any hesitation. భయమే అనేది లేకుండా హ్యాపీగా వాళ్ళంటే వాళ్ళు రాసేసుకుంటారండి. నౌ వి విల్ సీ. ఐ సెడ్ ద 3A at అంటే 3 స్టేట్స్ ఉంటాయన్నమాట. A తో ఆంధ్రప్రదేశ్, అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. Just see 3 we got. నెక్స్ట్ T తో కూడా 3 ఉంటాయి. ఏమేమి ఉంటాయండి మనకి? తమిళనాడు, తెలంగాణ, త్రిపుర. చూడండి 3 వచ్చాయి మనకి. నెక్స్ట్ P పంజాబ్, C ఛత్తీస్గఢ్, B Bihar, R Rajasthan, next O Odisha, next W West Bengal, and Nagaland, next S Sikkim, అండ్ నెక్స్ట్ 5M అని రాసుకున్నాం మనం ఇక్కడ. 5M గోస్ విత్ ఫస్ట్ M. ఏం వస్తుంది మనకు? మహారాష్ట్ర, మేఘాలయ, మిజోరాం, మణిపూర్. మహారాష్ట్ర, మేఘాలయ, మిజోరాం, మణిపూర్, మధ్యప్రదేశ్. ఈ 5 M తో వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ 2 తో ఏ ఉంటాయి? K కి 2 ఉంటుంది మనకు. కేరళ, కర్ణాటక. J జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, झारखंड, झारखंड.
నెక్స్ట్ ఏముంది హెచ్ తో కూడా ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 2. హిమాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది మనకు యూతో కూడా 2 వస్తాయండి మనకి. ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్. అండ్ నెక్స్ట్ జీతో కూడా మనకు 2 ఉంటాయి. గుజరాత్, గోవా. See how simple this is. చాలా ఈజీగా అన్ని రాసేసాం. See, if you have doubt, you can count them. See here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. How many states are they? 29 states are. This is very simple to memorize. ఇది ఒక చిన్న స్మాల్ ట్రిక్ అన్నమాట మెమరైజేషన్ కి. పిల్లలకి ఇలాంటివి ఇంకా వేరే వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా యూ కెన్ డూ. మనంతకు మనమే ఒక చిన్నగా ఏదో ఒకటి ఆలోచించి పిల్లలకి బాగా గుర్తుండేటట్టు పెట్టేయచ్చు అన్నమాట. మేక్ దెమ్ రిసైట్ దిస్, దట్స్ ఆల్. వాళ్ళకి దీన్ని మెమరైజ్ చేస్తూ ఉండండి. దే విల్ బి లెర్నింగ్ దిస్ హ్యాపీలీ. See how happily and how easily we learned states of India. I think everyone understood this. If you do like this, please share this and do subscribe our channel. This is Learn Eas with Geetha. Thank you.